you very much. To our viewers, this is a blessed Sunday, a Sunday that we are privileged to have 3 professors from a Baptist Seminary, a church in Uganda, where Reverend Thomas Odari has been taking his studies, and we are going to be blessed with them in this service. And I know you who is viewing in this television, you are going to be blessed with them. Before they come to share whatever they have, may I take this opportunity just to welcome Reverend Thomas Odari to say a word and to welcome our professors. Welcome, Reverend. Thank you. Thomas Odari, pastor of this church, Bible Restoration, Ukura. I started in Uganda Baptist Seminary. I joined Uganda Baptist Seminary in 2008. I completed this year. I took, when I joined, I took certificate theology. I finished and I took also diploma in theology and advanced diploma. Then I went back to finish my degree this year. I'm happy to have my professors, especially dean of students. The time I joined, he was there and is still there up to date. And today they came to follow up and see what I'm doing in this nation and in this sub-county and this sub-county. And I thank God because they are here with us. Viewers, I just want to appreciate what that seminary did in my life. It helps to apply the word of God in the right way. And I'm here with my dean of students from Uganda Baptist Seminary. He will say his name, and I know you're going to be blessed because they are going also to share with us the word of God. God bless you as you continue viewing. Thank you very much, viewers, and Reverend Odari, Thomas, and the moderator today for this opportunity. I want to thank you for honoring us and inviting us to come and be able to speak for these few days at this church. I know it's not my first time to be here. Several years ago, before COVID, I was here for about 2 or 3 or 4 times for marriage conferences, and it was a very wonderful time with me. And this time I've come with 2 professors from Uganda Baptist Seminary near me here. I have these 2 gentlemen I've been traveling with, and I'm doing a lot of discipleship with them. So we are very glad to be here together, and we hope we shall do what God has brought us here for. We are all prepared. Thank you very much. I will allow each one of them to say something based on our invitation. Thank you, thank you. It's a privilege to be here to visit our former student, Thomas Odari. He was one of the top students at the seminary, and we saw his heart was on ministry. So this is my first time to come here, but what I've seen so far shows that he really loves God, he loves his word, and he loves his people. His heart is in the lives of people. He wants to help people to know God, and we thank God for him, and we pray that God may continue blessing him and giving him the courage to serve. Thank you. Greetings to all of you. Really excited that we can come to this place in Kenya, in Ukura, Bible Way Restoration Church. So thankful for our brother, apart from just being a student, but he's a brother. And we are grateful that he is replicating what he has learned. Many times that is the biggest challenge we have with students, that when you visit the ground, there is a big difference, there is a big divide with what they learned and what they are practicing. But I want to thank God for Pastor Odari, that is even open to invite us. Most of them are even not open to invite us. But we thank God that we were even able to interact with the church members and see their love for their pastor. You really can just see this by observation. You sit down, you see the love, you see the response, you see their obedience, you see their submission unto the Lord. I've seen humility in this gentleman, and I believe he's doing great work for the Lord.
And we were here from yesterday. We did a training on home cells. They were given some marks in sermon preparation. And we had today, Sunday, to deal with marriage. And they had a sermon on the characteristics of a godly leader. We are so thankful. I want to challenge you that viewers, you continue to watch, continue to love the word of the Lord, and continue to love this church. Thank you. I'm called Pastor Senator James Okurut. I come from Jinja. For those who are there and know a church called Acacia Community Church in Jinja, that's where I'm one of the elders and pastor there. My name is Robert Masereka, a teacher of the seminary. And we are just about to be blessed by one of our professors, and stay put and you'll be blessed. Thank you. Let the people see that we are different. Wacha watu wawe na mtazamo kwamba hakika tuko tofauti. Now let me speak about love language. Wacha niongee juu ya lugha. Because I talk about satisfying friends. Quick. Nilisema haraka. I want to read couples. Hey, thank you. I'm a drunkard. You know when I begin these things, I'm a drunkard. Mama, hurry up. This is what we are going to do. We are going to advertise our friends. Huyu ndio wako ambaye nilimchagua kwa wote. Bwana asifiwe. Ndio huyu mnaona. Wewe unaonyesha naomba muone. Unaona vile naomba. Mnaona? Robley. Tumulele the floor ante. Londo mulei. Ungana. Unaweza kuona ndani. Lakini mbona waanze msamwezi atariko? Umuntu no kumbaka ubakomba. Yona impa. Angomesa modo kakolacha. Nomalizira kata opinion wako salima na yule naba lipe boss. Abarunja, bosi freje, abakura tsingo. Ana ndio mwana boko le kasi yospe. Lejifuano. Aboda moko masiro. Shindu tikuya, chokuya teha. Aboda moko kospe. Kalau kita mau menggunakan ada apa saja itu, kemudian bercerita apa, orang mau apa orang mau, apa dulu, ini kan bukan punya saya yang juga ada. Punya saya urut, puluh orang berkah. Mnaona huyu dada? Nampenda sana. Amesimama na mimi katika kila hali. Ni mume ambaye hawezi kuacha peke yako. Hata wakati ambapo nimeshushika niko chini, ananihimiza. Wakati ambapo nimekasirika, ananitia moyo. Kwa hivyo nampenda sana. Nilimchagua kumwenzi, kukaa naye siku zote. Haleluya. Ni mtu ambaye ako tofauti na wanaume wengine kulingana na mimi. Amesimama na mimi katika kila hali, amekuwa kichwa, amekuwa kama baba. Wakati ambapo nakosa babangu, nikiwa na yeye simkosi. Haleluya. Anasimama pia kwa nyumba, anatekeleza majukumu yote kama mwanaume. Na sidhani kama kuna yeyote ambaye anaweza kureplace katika maisha yangu. Naona huyu jana wangu nimemchagua ni mwanaume wa wanaume. Pia kategemea nami katika maisha yangu. Majukumu yote kwa nyumba, watoto wote anatekeleza majukumu yake kwa shule, anaandika kama mwanaume. Huyu ndiye mwanaume chagua maishani mwangu wote. Mungu atusaidie tuendelee. Amen. When you are going to big abortion, wakati unaenda kusaga mahindi, you don't get maize and then put and then
then you begin to mingle. Hauchukui mahindi alafu unaanza kukoroga. You take the maize and then they take it to the machine. Unachukua mahindi unapeleka mashine tingatinga, and then they mix it there, they pound it, alafu wanasaga pale, it becomes and turns into unga, inabadilika kuwa unga. And when you're going to cook posho, you don't get, and then you just put without fire, na uweke tu kwa sufuria bila moto, there must be fire, mpaka uwashe moto. And then you pour water measuring how many cups you are going to put, unamwaga maji kulingana na wangapi wanaenda kukula, and then you put it on the sigiti, alafu unaweka kwa meko, and then you cover it, alafu unafunika. You wait for the water to be ready, unangojea maji yawe tayari yachemka. As you are even checking the fire, so unaangalia moto, if it is not enough, you add fire wa kutosha, unaendelea kusukuma, and then you begin to mingle, alafu unaanza kukoroga. When you mingle, do you leave those big spots there in the bottom? Do you leave them there? And when you are mingling, are you mingling laughter? Do you mingle like that? You mingle with care. Unakoroga kimakini. And then after it you even get the mingling stick. Some women even get it and test it. Nachukua mwiko hata baada unachukua uone kama imetosha, and then gets the posho, alafu uchukue sasa ugali. Do you pour it down? Unamwaga chini? No, you put it on the plate. Unaweka kwa sahani. Appreciate your wife. Mshukuru mke wako. Say good things to your wife. Mwambie mambo mazuri. Mwambie mke wako mambo mazuri. Call her during the day. Mpigie hata simu mchana. Oh my apple. Mwambie iendeleaje. Oh my pineapple. Shindana zishake. I am missing here even eating a pineapple. Hapa ninakosa kula. Oh, how I love you. Nakupenda sana. You are the best. You are even sweeter than the pineapples in Bukura. Wewe ni mwema sana mpenzi kuliko machungwa yote Bukura. That is love language number 1. Hiyo ndio lugha ya mapenzi. Love language number 2. La pili, lugha ya mapenzi is called works of service. Yanaitwa maneno ya kazi. Men, you listen to me here. Wanaume nisikilize hapa. Wake up very early in the morning. Amuka mapema asubuhi. When the wife is sleeping. Wakati mke bado analala. Go and cook chai. Enda pika chai. Get some 2 eggs. Tafuta mayai mawili. And get even some the things that your wife loves. Vitu vile ambavyo mke wako anapenda. Put the flavor in the chai. Weka viungo katika chai. After you put it in the chai, ukishaweka ndani ya chai, put it in the flask. Weka ndani ya flask. And then even open the flask. Hata ukaifungue. So that the arufu comes out. Manukato yale yakapate kutoka. Put ginger, you have put good spices. Weka mdalasini vyote na viungo vyote. And take it to the bedroom. Alafu peleke katika chumba cha kulala. Peleka katika chumba cha kulala. Take it to the bedroom. Peleka chumba cha kulala. She will begin to feel the smell. Ataanza kuhisi manukato hayo. Then you tell her. Unamwambia, sweetheart, penzi wangu, we are going to take tea. Tunaenda kunywa chai hapa tu kwenye chumba cha kulala. Tunaenda kunywa tu chai. Even if the tea powers on the bed, hata kama chai itamwagia kwenye kitanda, if you are there, kitanda chenu, she will wash. Ataosha. Love language is working. Lugha ya mapenzi itakuwa inafanya kazi. You see that love language? Unaona hiyo lugha ya mapenzi? Men, can we do that? Wanaume tunaweza tukafanya hiyo? Does that mean you to go to the moon to come back? Unahitaji uende kwenye mwezi upae tena urudi? Does that mean that? Unahitaji upae kwenye mwezi? Works of service and many other things. Maneno ya huduma na mambo mengine mengi. Before you come back and complain, you find the compound dirty. Pick up the broom and sweep. Kabla uje unalalamike kwamba boma imechafuka, chukua fagio, fagia. And mama will peep through the window. Na mama naye ataangalia kupitia dirishani. Nasema baba watoto leo. This is sweeping the compound. Papa wana wande nyangeno.
yename yangu. Number 3, La tatu, quality time. wakati mwafaka, kupeana wakati mzuri. Husbands and wives, let's give quality time to our friends. Waume kwa wake tupeane muda wetu kwa sababu ya wenzetu, rafiki zetu. When you come back home, Unapokuja nyumbani, you normally come back and there is a radio, there is a TV. huwa unakuja, kuna redio, kuna runinga pale. But today you come back and there is no TV, there is no radio. Lakini leo unakuja, hakuna redio, hakuna runinga. Why do you run to the radio? Why do you run to the TV? Mbona unakimbilia redio, unakimbilia runinga? Men, let's be sensitive. Wanaume tuwe makini, tulipewa macho tuone. This woman wants quality time. Huyu mwanamke anahitaji wakati wako. She wants your time. Anahitaji wakati wako. That's why she has turned off the TV. Ndio kwa sababu amezima That's runinga. why she has turned off the radio. Ndio sababu amezima redio. And she has even turned the chair. Na The chair that you normally sit on. Amebadilisha kiti chako, kile huwa unakalia, sio vile huwa kinakuwa. Men, what language do we want more than that? Wanaume lugha gani mnahitaji zaidi ya hiyo? She's sitting on the chair you normally sit on. Amekalia kiti wewe unakalia. So, men, let's learn to give women quality time. Kwa hivyo wanaume tujifunze kupeana wakati wetu kwa wake wetu. That is why some women call and deceive you and say the child is very sick. That is why some women, they deceive you and say the child is very sick. Come right now. Ndio sababu wake wengine wanakudanganya, wanasema mtoto ni mgonjwa, kuja sasa hivi. Kimbia nyumbani. And you come very fast. Unakuja mbio. You are looking. Where is the child who is very sick? Where is the child? Mtoto ambaye ni mgonjwa yuko wapi? Mtoto yuko wapi? And she looks at him. Anakutazama. Say, look at the stupid man. Anasema angalia kwa mpumbavu. Stupid man. Mpumbavu. You ask the wife, she's the one who called you. Muulize huyu mke ndiye aliyekuita. She will show you the sick child. Atakuonyesha mtoto mgonjwa. Number 4. La 4. Presentation of gifts. Kupeana zawadi. Let me make a statement there. Wacha nikapate kuzungumza hapa. The worth of the gift. I want you to interpret this one. The worth of the gift. Udhamani wa kipawa Is the words that are attached to the gift. ni maneno yanayoambatana na hicho kipawa. It is not how expensive the gift is Sio wingi wa pesa uliotumia kununua hicho kipawa that puts the worth. ambacho kinaweka udhamani. Let me show you. Nikuonyeshe. Suppose we are 2 men. Tuseme kwamba sisi ni wanaume wawili. You buy. Come on what? What is the most expensive phone right now? Come on what? Simu ile ya zamani sana. Come on what? 20. Come on 20. Come on 20. You buy come on 20. Unanunua hiyo On the birthday of your wife. Siku ya kuzaliwa, kusherehekea kuzaliwa kwa mke wako. And then you bring the come on. Alafu unaenda nayo. Then you bring it. Alafu unaileta. Jennifer, you come. kuja. You have been disturbing me every time with the phone. Umekuwa ukinisumbua sana kila wakati na simu. And I am tired of you asking me again of the phone. Na nimechoka wewe kuniuliza simu. And I'm going to give you this phone. Na naenda kupatia hii simu. But anytime I see you call another person, Unajua wakati mwingine nikiona unapigia mtu na hii simu, you will see me. utaona. There is the phone. Simu ni wewe. Now, Sasa me I buy my popcorn. How much is popcorn here? The white carpet. Popcorn. 10 shillings. 10 shillings. Papa. 10 shillings. Yes. I buy my popcorn. Na mimi nanunua popcorn yangu.
I go and I seal it. Naenda naifunika vizuri. On top, Juu. I don't. Happy birthday, darling, sweetheart, the most beautiful woman in the world. Juu yake naandika happy birthday, penzi wangu, mrembo, hakuna kama wewe dunia yote. And then I seal the popcorn. Alafu nina popcorn. And then I come home. Alafu nakuja nyumbani. And then I wait for her to cook supper. Nangojea atengeneze I supper. am quiet. Jajio niko nimenyamaza. So after we have cooked our food, Baada ya kupika chakula chetu, we begin to chase ourselves in the sitting room. And we are tunaanza kukimbizana sebuleni tu pale. Tunakimbizana. Do you people play kapa and go kapa and go message? You know that game? Wabaya kwamba yako wingi sana. You know that game? Yes. I was passing there. Nimeelewa na hiyo. Nilikuwa napita huko. I have this gift for you. Niko na kipawa hicho. And then you get a cloth. Na unapata nguo. Cloth one. Ambia close one. You use even the man's voice. Close one. Ungatimoni tiwa. Because now she's soft because you are playing. Kwa sababu ufinish She's going to accept it. ndio bado kutubuka. Ndio unafunga. After she has read, Baada ya kusoma juu, and then you tell her, open that namwambia before looking. fungua hicho kipawa bila kuangalia. Because it is Gavela, she's going to open. Kwa sababu ni Gavela, there is popcorn there. ni popcorn ziumo, sio kukula. She's going to open it and she's going to pour the whole Anaweza kufungua na anamwaga kwa kitanda yote. So after, Baadaye you open her eyes. unafungua macho yake, And you tell her, unamwambia today I was watching TV. leo nilikuwa natazama runinga And I saw two lovers. nikaona wapenzi wawili And they were eating popcorn. walikuwa wanakula popcorn wakiongea maneno mazuri. I also thought about you. Pia mimi That's nikakufikiria. why I brought this Kwa popcorn. sababu nimeleta hii popcorn. Jennifer, I love you. Jennifer You nakuchapa. are the sweetest thing I've ever seen. Olishindu sheshe la kula. But you know what we are going to do? Lakini unajua tunaenda kufanya nini? We are going to eat like dogs. Tunaenda kula leo kama mbwa. Finish it. We see the first one to Na finish. tukule kama mbwa tuone nani atamaliza wa kwanza. Who has given the best gift? Between the one of the phone and the one of popcorn. Kibuka sana. Wasimu na popcorn. Women, which gift do you like? Wanawake ni nani umefurahia? Popcorn, you see. Popcorn, unaona? The words you attach on the gift, Maneno yanayoambatana na kipawa they give the gift the value. yanapeana kipawa udhamani wake. I have a question. Niko na swali. How many of you men know your wife's birthday? Raise up your hand. Ni wangapi wenu wanaume mnajua siku ya kuzaliwa ya wake wenu? Nyosha mkono. Some of you are telling your wives, wives are telling you right now the birthday. Wengine mnaambiwa saa hii siku yao ya kuzaliwa. It is very shameful. You don't know the Ya aibu. Haujui siku ya kuzaliwa ya mke wako? how many wives know the birthday of their husbands? Wao wanawake wangapi wanajua siku ya kuzaliwa ya waume wao? Husbands, you should also know the birthdays and celebrate birthdays. Waume pia mjue siku ya kuzaliwa ya wake wenu, na pia Buy your wife a gift. mnunulie kipawa mke wako. Let me give some of you who don't want to spend another technique. Wacha wale wengine hawataki kutumia mapeni, niwapatie njia nyingine. If you don't have a gift, come and ask pastor for one of these ones. Kama hauna kipawa, kuja uliza mchungaji ngoma moja kama hii. If not, Kama sio hivyo, we have the ones that God has created. kuna yale maua Mungu ameumba, si ndio? Yako tu yanamea. Get it from the road. Chuna pale kwa barabara. Come back home. Kuja naye nyumbani. Come back at home with it. Kuja na hiyo flower nyumbani. You hide it. Ficha hiyo ua. Nifiche. And when time comes, Wakati ukiwadia, say, ambia hey, I didn't know there are beautiful flowers in
is worth. Sikujua kuna maua mazuri ya urembo. I have been passing this flower, but I didn't know how special it is. Nilikuwa napita ili huwa kila wakati, lakini sikujua ni la thamani kweli. But I want to tell you today, Lakini nataka kukwambia leo, you are very special like this flower. wewe ni wa thamani sana kama hili ua. Among all the flowers, I chose you like Kati ya maua wote na kuchagua vile nimechagua wewe. Happy birthday, sweetheart. Happy birthday mpenzi wa roho yangu. What about a husband who buys for you a car and just throws you the keys and says, "Monogari yako hivyo." Sikia yule mwanaume ambaye anakununulia gari, alafu anakurushia funguo za gari, sasa gari lako hiyo. Will you be happy? Utafurahia? The words you attach on the gift Maneno yanayoambatana na kipawa is what gives the gift its worth. ni kile ambacho ndio yale ambayo yanapeana ulamani kwa hicho kipawa. Finally, on love language, Mwisho katika lugha ya mapenzi, physical touch. Physical touch. ule kushika kwa mwili, jamani, Physical touch. ule kupapasa kwa mwili. Do you have a sport that you know about your wife that even the mother doesn't know? Unajua doa lolote ambalo liko kwenye mwili wa mke wako ambalo hata mama yake hajui? Kovu labda, doa ama kovu. If your husband or wife got an accident Kama mke wako ama mume wako amepata ajali and they cannot identify, hawawezi wakatambua, is there a spot that you will say that kuna kitu kwenye mwili wako utasema, these people on the cabina in the middle here on the left, this one is my husband. hapa katikati ya wewe mume wako. Do you have that spot that you know about your friend? Unajua chochote kile ambacho unajua kwake chenye hata mwingine hajui? Friends, let me conclude and say, Rafiki, nataka nitamatishe na niseme hivi. God is interested in our love language. Mungu ako na anaangalia sana lugha yetu ya mapenzi. That's why he says in Hebrews chapter 13 verse 4 Kwa sababu anasema katika Waebrania 13:4 that marriage should be honorable kwamba ndoa lazima iwe ya heshima and keep the marriage bed pure. na kitanda cha ndoa kibaki kisafi. Please, let's continue to pray. God has given you this wife, please her. Mungu amekupa huyu mke, mfurahishe. He that finds a wife finds a good thing. Apataye mke upata kitu chema. When you find a good thing, what do? Ukipata kitu kizuri chema unafanya nini? You cherish it, you keep it. Unakipenda, unakihifadhi, unakiweka. God has given you this good gift. Mungu amekupa kipawa hiki kizuri. You love this gift. Kipende hiki kipawa. Use this gift. Kitumie hiki kipawa. Enjoy this gift. Furahia hiki kipawa. And the name of the Lord Na jina la Bwana will be praised. litapewa sifa. And the world Na dunia will admire also to be married. dunia itatamani pia The way we are married. katika njia yetu ya ndoa. I had more, but please allow me to stop here. Ilikuwa na wingi na so thank you viewers, you've been just listening to wonderful and blessed preachers or professors. In the second service we've also been blessed by our professor who just dealt with issues to do with marriage. And I want to believe this is the Bible Restoration Church, and if you want to find us, if you're coming from Mumias, you can come Mumiasa, Kisumu Road. When you reach Sabatia, you can take the road to Bukura, and you will find a church, the Bible Restoration Church. To our viewers who want to connect to us from Kakamega, Shibuli, Bukura Road, when you reach Bukura, you travel down and you meet a church, the Bible Restoration Church. This is a place where lives are changed. This is a place where people meet Jesus. And
I know our viewers also want to stand with our programs. There, when you can see our pay bill, our Lipa and Pesa pay bill is 4021-847. I'll repeat so that you don't miss. It is 4021-847. If you want to stand with us, you can use that pay bill to stand with our programs, Thanksgiving, projects, and I know you'll be blessed. Our services start at 8:30 a.m. In the morning. They run up to 10:30, and then from 10:30 up to 1, we have our second service. Welcome all, and I know you will always be blessed. Thank you, and God bless you.